Okay, let us discuss integrating out versus matching, two different though very similar methods to construct an EFT if you have available a fundamental theory and you want to obtain its low energy limit. We already discussed both, but let me just summarize the main ways to think about according to the two methods, which, as I said, are very similar and related. So we want to start with the full theory. Okay, let us discuss integrating out versus matching, two different though very similar methods to construct an EFT if you have available a fundamental theory and you want to obtain its low energy limit. We already discussed both, but let me just summarize the main ways to think about according to the two methods, which, as I said, are very similar and related. So we want to start with the full theory. طبعا ما يقوله low energy method أو limit low energy limit، هذا يعني أننا دخلنا عميقا داخل التفاعل وكبرنا كتلة الجسيمات الوسيطة الانترميديت بارتكلز مثل WZ والهيفي ميون قبل في الفيديو السابق، وبالتالي دخلنا هذه الأجسام بالطبع تم تضخيمها بطالة طاقتها تنقص وتصل إلى ما يسمى باللو انرجي ليميت، وبعدين هنعمل انتجريتنج اوت لها، يعني نشيلها برا المعادلة. ما سيكون موجود في المعادلة هو اللايت بارتكلز والتأثير التي نتج عن الهيفي بارتكلز، بالتالي لا يوجد الهيفي بارتكلز لكن هو مجرد اللايت بارتكلز، والهيفي بارتكلز عندما تم تضخيمها وكيف أثرت على اللايت بارتكلز. يعني هذه ما تراه نظريتي في موضوع اللو انرجي ليميت. لهذا نجد أن اللو انرجي ليميت كما ذكرنا يحافظ على يخبرنا عن كيف أن الفضاء ثنائي الأبعاد يحافظ على البيئة الداخلية له، وأيضا يتم تطبيقها أيضا في السوبر كوندكتيفيتي. لهذا يعتبر اللو انرجي ليميت عند ال EFT عنصر فعال جدا في نظرية علي يوسف، لأنه هنا نحن ندرس البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد. طبعا ما تفعله الكتلة داخل الفضاء ثنائي الأبعاد أيضا، لكن في النهاية نحن ندرس البيئة الداخلية ونقترب ما يسمى بالفيزياء الكلاسيكية. طبعا إذا كل ما اقتربت من الفيزياء الكلاسيكية يعني أنت دخلت داخل الأبعاد ثنائي الأبعاد، لأن الفضاء ثنائي الأبعاد يتعامل بالفيزياء الكلاسيكية في داخله. إذا قربت المسافة وصغرت أبعادك أنت وأصبحت مراقب داخلي للفضاء ثنائي الأبعاد وليس مراقب خارجي لهذا الفضاء. بالرغم من أن الكتلة ضخمة، نحن كبرنا الكتلة، لكن في النهاية نحن ندرس هذا الفضاء من خلال هذا الأمر. يعني مثلا كتلة الأرض، نحن نعلم أن كتلة الأرض عندما نتحدث عن كتلة الأرض فإن طاقتنا نحن أكبر من الطاقة الأرضية. يعني أنت مثلا تتحرك في مجال جاذبي، هذا مجال الجاذب الأرضي أقل بكثير من الطاقة الداخلية لك، فأنت طاقتك الداخلية أكبر، والدليل على ذلك أنك تتحرك في مجال جاذبي ضعيف وتقوم بعملياتك الحيوية عادية دون التأثر بهذا المجال الجاذبي. لكن طبعا طاقتك الداخلية أقل من الطاقة الداخلية للأرض، هذا معروف، لكن أكبر من المجال الجاذبي للأرض. بالتالي هذا يعطيني نوع من الفريدم في الحركة بالنسبة للإنسان مقابل المجال الجاذبي للأرض. هذا ما توحيه إلينا هذه الطريقة من اللو انرجي ليميتس. تعالوا نشوف هل فعلا هذا حقيقة أم لا.
and go to low energies. As a result, we have seen that any full theory reduces to some effective field theory given by potentially non-renormalizable Lagrangians. And the question is, how can we obtain the correct effective field theory in practice? And as the title suggests, there are two ways to do it, which mainly differ in not so much in the technical details, but maybe in the way to think about, and also in the way how generally applicable they are. Let us discuss both briefly. Just write down the main principles, starting with integrating out. So by integrating out, I mean a procedure which really starts with the details of the fundamental theory and in a direct way constructs the ingredients of the EFT. And we have seen how that can work, for example, in the path integral. And the second way was using the method of regions or large mass expansion, which is for our purposes the same thing. So in both cases we can directly construct the EFT. That means in detail we construct the EFT Lagrangian from diagrams in the full theory. Okay, diagrams or generally from the path integral. So just to recap, you can take the path integral of the full theory, which is an integral over all field configurations of heavy and light modes. Then you directly integrate over the heavy modes, including modes of light fields but with heavy momenta. And as an outcome, you obtain a path integral just over the light modes, and that is your EFT. So it's a very direct principle, maybe not easy to apply in practice, but the principle is very easy to understand. Similarly, using method of regions or large mass expansion, you take any diagram of the full theory, and in particular the large mass expansion algorithm directly produces the Feynman rules, vertices and Feynman diagrams of the EFT. So therefore you have a constructive recipe to construct the Lagrangian of the EFT, and of course both of this also provides the proof that the EFT exists in the first place. And even if you do not know how the EFT should look like a priori, the outcome will automatically be the correct EFT. So just as an illustration, I wanted to write down some one-loop diagrams. For example, we have looked at the photon self-energy in the exercise with a heavy particle in the loop, like for example the muon, and we consider the muon to be heavy compared to the light electron and the photon at low energies. Then using the method of regions, this gives us that the result can be Taylor expanded in the external momentum of the photon, and there is no second term because this is the only subdiagram which appears in the large mass expansion, and the result of the Taylor expansion is directly a local vertex for an effective field theory. So here you have constructed directly an EFT Feynman rule. Similarly, we can start from this sort of diagram that we also considered a few times, for example in the context of G-2 with an attached photon, but in general if we have a light particle self-energy and a heavy particle in the loop, but only one heavy particle in the loop, then the method of regions gives us two terms. On the one hand, we obtain from the soft integration region in the loop,
we obtain just the Taylor expansion of the heavy line, which gives us an effective vertex to which 4 light lines can couple, and this effective vertex is inserted into the light Feynman diagram, and then we obtain this sort of Feynman diagram with a quartic vertex with 4 light lines. But here this is only one out of 2 terms in the method of regions, and the second term comes from the large momentum region in the loop, and there we get directly the Taylor expansion of the full loop diagram, which provides an effective bilinear Feynman loop. So here in this way, the construction provides you with 2 EFT Feynman rules, namely on the one hand this 2-point Feynman rule coming from the one loop Taylor expansion, and this 4-point Feynman rule coming from the 3-level Taylor expansion. Okay, but in all cases, and also at the 2-loop level and higher, you can use this principle to construct the EFT. So this is a very detailed approach, which automatically works. Now, let us compare with this the point of view of matching. So in the matching point of view, you start from the knowledge that the EFT exists, and that knowledge comes from this way of looking at it. But once we know that the EFT exists, we can use it right from the beginning. So we use the knowledge that the EFT exists and has a particular form. So which form does it have? Depends on the case we are looking at. But whenever you start with some fundamental theory and take the low energy limit, you will know that the EFT contains a particular set of field operators, a particular principle of power counting applies, and then you know the structure of the EFT Lagrangian. So certain light fields plus power counting rules. Okay, and if we use this knowledge, we can write down an ansatz. That is the main viewpoint. We do an ansatz for the most general form of the EFT Lagrangian and afterwards match it to the fundamental theory. That is the point. So the ansatz means that we write down an EFT ansatz, which is some appropriate Lagrangian with terms of dimension 4 or less, plus higher dimensional operators, Ci, Oi divided by m to the power ni. So this is just a generic way of writing down an EFT Lagrangian. And the notation implies that here there are operators of dimension 5 or more. So all of these terms are suppressed by some non-vanishing powers of the heavy masses, and here there are dimensionless coefficients, and here these are operators constructed out of the light fields and their derivatives. And which operators appear and how they are suppressed is the a priori knowledge from this power counting. So once you have this ansatz, the only unknowns are the values of these coefficients, and they are then determined by matching, and matching simply means you require that the physics described by this Lagrangian is the same as the one of the fundamental theory. So let us just write this down. We do a matching calculation and require the following. So some
green functions with only light fields and small momenta. Should become equal to the corresponding green functions in the full theory. Now, what is exactly the correspondence? In the full theory, we should take here Feynman diagrams which are one light particle irreducible according to our path integral derivation and also according to the large mass expansion. So these are one light particle irreducible diagrams in the full theory, and they can become equal to the one particle irreducible diagrams in the EFT. So in the EFT there are only light particles, therefore here one light particle irreducible is the same as one particle irreducible, but this is the correspondence that we can achieve, and that it is possible to achieve it we have seen from the large mass expansion. Okay, and so this equality is of course not exact, but it is an equality in the sense of a Taylor expansion. We can do these Taylor expansions to any order that we want, and at the order that we are working we can obtain this equality, but then higher order terms will be different, higher order terms in the light masses and the small momenta up to desired order corresponding to the power counting that you have required in the a priori ansatz. Now, this is the most detailed equality that you can possibly achieve between an EFT and a full theory. Sometimes, however, you are interested in less, and you do not want this most detailed agreement between the full theory and the EFT, and we have already seen examples of that. Do you know what else we could require? A weaker equality, a weaker condition, where we do not require the equality between one light particle irreducible green functions. What else could become equal between the full theory and the EFT? S-matrix elements. Yes, indeed, exactly, and that is a weaker requirement, because S-matrix elements are obtained from a combination of these green functions, and S-matrix elements, for example, are independent of the field parametrization, also independent of the way we normalize our fields. All of these unphysical properties of green functions drop out in the calculation of physical S-matrix elements, and we might simply be happy with knowing that the physical S-matrix elements are equal, and then our EFT matching calculation will most likely be simpler, and the EFT Lagrangian could also be simpler, so we could require equality of S-matrix elements and write down the simplest possible Lagrangian which does the job. So therefore, let us write this down as well, or only require physical S-matrix. Of course, again, only with light fields and small momenta in the full theory becomes equal to the physical S-matrix in the EFT. Again, لماذا الاس ماتريكس؟ اس ماتريكسز، لماذا الاس ماتريكس يعتبر اقل متطلبات من الماتشنج؟ لانه الاس ماتريكس يعبر عن سيطرة الفضاء ثنائي الابعاد، يعبر عن فيزياء كلاسيكية، وهو يعني ما نراه من الفايمن كونتراكشنز التي تحصل في الفضاء في التفاعل أو في الفايمن دياجرامز. كل هذه الكونتراكشنز تكون مسؤول منها الاس ماتريكس، حيث أنه نجعل الأوبريتورز دايجونالايز، وذكرنا أن الأوبريتورز دايجونالايز هو ما يسببه الفضاء ثنائي الأبعاد، بحيث أنه يجعل الأوبريتورز أو الفيلدز أقل
من يعني تأثير الفيض أقل من تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي هذه تعتبر أقل requirements في الماتشنج بين ال EFT والفول ثيوري. فول ثيوري يعني يقصد بها فايمان رولز تطبيق على الفايمان دايجرامز، بعدين الكونتراكشن نعمل الكونتراكشنز، كل هذه تعبر عن الفول ثيوري. والاي اف تي طبعا ذكر هو اننا سنكون معادله تسمى بالانزد. انزد يعني اغلبها حدسيه لكن فيها شروط. الشروط هي ان معادله تعتبر عن كوفيش. اول شيء تعتبر عن اللاجرانج اي اف تي زائد summation of سي اي في او اي على ام، يعني او اي تعتبر higher dimensions operators، وام تعتبر يعني كتلة كتلة الجسم بعدين يعني هنعمل لها integrating out. وسي تعتبر dimensionless coefficients. هذه dimensionless coefficients يجب أن تحمل في طياتها الاسمتريكس في الفايمان، يعني تكون متوافقة مع الاسمتريكس في الفايمان. وأيضا بعد ذلك ممكن إنشاء اللاجرانج اي اف تي. طيب جميل، يعني من خلال المطابقة بين الاسمتريكس بين الفول ثيوري والانزت ايكويشن او الانزت لاجرانجيان، هذا يعطينا ليست ريكويرمنتس او اقل متطلبات للمساواة بين الاي اف تي والفول ثيوري من خلال الماتشنج. طبعا استخدام الباور كاونتينج كما ذكر، واستخدام الباور كاونتينج، وثاني استخدام الشروط للانتجريشن او انتجريتنج اوت وما الى ذلك، والتايلر اكسبانشن، وكل هذه ايضا من الشروط. Only for light fields and small momenta and only up to the desired order. But here in this weaker requirement we can use, for example, this redundancy that we have discussed, use field redefinitions in the EFT Lagrangian to simplify the Lagrangian, because such field redefinitions do not change the S matrix. So here we can immediately use field. طبعا ما يفعل ما يجبر الاس ماتريكس تكون unchanged في الفول ثيوري ولا اي اف تي ثيوري، هو ان الفضاء ثنائي الابعاد يعني يغير من وضعه، يغير من وضع التفاعل بحيث انه يطبق هذه الشروط التي انه يستطيع تفريغ الطاقة الكثيفة في حيز التفاعل الضيق، وهذا ما يجعل الاوبريتورز تكون هيرميشن وتكون diagonalized in its matrices. وايضا يعني ريثما فعل ذلك فانه يسيطر على الفضاء ثنائي الابعاد، يسيطر على فضاء التفاعل، هذا الفضاء ثنائي الابعاد. ومن جملة سيطرته انه يطرد الكتل ويطرد الطاقة العالية. فهذا هو تفسير نظريتي لهذا الأمر. Redefinitions, etc. to simplify the Lagrangian of the EFT. And actually this can also give you some even more general idea. Namely, does it have to be that the EFT contains the same field operators as the fundamental theory? So far this was always automatic. We have, for example, the path integral integrated out heavy fields and didn't integrate out the light fields. So the light fields of the full theory are automatically the fields which exist in the EFT.
But does it have to be the case? No, it doesn't. Because if we require just the equality of S matrix elements, we could write down any field operator in the EFT which just gives the same S matrix. And we have already seen field redefinitions are possible. Therefore, if we redefine our field in a complicated way, the S matrix will not change. And so in general, that shows us that an EFT can be constructed which just contains some fields which, however, describe the same physics as the light fields in the fundamental field. And there doesn't have to be a one-to-one correspondence between field operators in the EFT and the light fields or some subset of fields in the full field. Just to avoid confusion, so that you know, there doesn't have to be such a correspondence, even though very often there is such a correspondence. But it's not a criterion or a necessary condition on EFTs. And we will come back to this, such that you will also see some other examples which blow your mind or whatever. Good. Okay. In physics as the light fields in the fundamental field. And there doesn't have to be a one-to-one correspondence between field operators in the EFT and the light fields or some subset of fields in the full field. Just to avoid confusion, so that you know, there doesn't have to be such a correspondence, even though very often there is such a correspondence. But it's not a criterion or a necessary condition on EFTs. And we will come back to this, such that you will also see some other examples which blow your mind or whatever. Good. Okay, so then next section, conclusions on EFT. General conclusions. The first conclusion that I want to draw is on EFT without fundamental theories. So, and before I do that, let me clean the blackboard. Any questions to the previous discussion? Yep. So there it means one light particle irreducible, because that is the condition of the expansion, of the large mass expansion. So we can equate one light particle irreducible diagrams. And in the EFT there is no difference between one particle and one light particle irreducible. Let us use our knowledge and maybe let us start with some fundamental theory number 1. Let us compare it to some fundamental theory 2, some fundamental theory 3, theory 4, and so on. And for each of these different fundamental theories, we can take the low energy limit. For example, this might be QED with the muon, as we have seen in the exercise. QED with the muon and the tau lepton, and maybe even with quarks. This could be the standard model, that the supersymmetric standard model, or the standard model extended with some additional Higgs bosons, so or some grand unified theory, and so on. So we have different starting points, different fundamental theories, and let us look at the low energy limit. So for example, here in these two QED versions, we might look at the low energy limit appropriate for chemistry, such that we work at very, very low energies where we can only excite photons and electrons, and the muons and taus are irrelevant. Then the low energy limit of these two theories will in both cases be QED, just ordinary QED with photons and electrons, but without muons and also without taus. Therefore, the low energy EFT here is the same. So in both of these cases, we will get
some EFT, let's call it EFT1. Similarly, if you take the standard model or the standard model plus heavy supersymmetric particles or some grand unified theory, and you work at energies below whatever, below the Higgs mass, below the W mass, then all of these heavy supersymmetric particles or heavy grand unification particles, they can all be integrated out. The effective theory will be an effective theory which just contains the light fields, which are all the standard model fields, and the symmetries restrict the EFT, and the symmetries are the standard model symmetries, and therefore the EFT in both cases would be the standard model, and so it's the same EFT again. Maybe there will be many theories which give rise to some EFT too. So you see here certain universality classes, if you want. Different fundamental theories can give rise to the same EFT in the low energy limit. The same in the sense that they have the same structure of the Lagrangian and the same symmetries, but not the same. طيب نستمر معلش. In another sense, namely, what could be, in your opinion, the only difference between the outcomes between the low energy limits of these different fundamental theories? Yeah. طيب انظر لهذا التشكيل الغريب، لأنه يمكن أن نأخذ يعني مختلف أنواع من الفندامنتال ثيوريز التي تختلف فيما بينها فيما بعضها البعض، وتعطينا كلها تعطينا EFT قد تكون مختلفة من بعضها لكن بطريقة أقل كثيرا من الفندامنتال ثيوريز. لماذا ال EFT تكون متشابهة على الأقل؟ تكون متشابهة على الأقل في الأساسيات، يعني الفندامنتال هذه والفندامنتال هذه، يعني كما ذكر هو الستاندر موديل والسوبر سيمتري، وهناك الميون والتاو، مثلا ميون وتاو أو ميون لوحده، ثم الستاندر موديل، ثم الستاندر موديل مع السوبر سيمتري، كلها تعتبر فندامنتال ثيوريز تختلف من بعضها وبعض اختلاف توتال، اختلاف كبير، يعني حتى في المعادلات تختلف، ولكنها يمكن تقريبها مع بعض كلها باستخدام ما ذكره الانتجريتين اوت والهيب انتجريتين اوت والاعتماد فقط على اللايت بارتيكلز، فإنها تعطينا EFTs يعني مختلف EFT، لكن هذه الEFTs تقترب من بعضها البعض كثيرا. لماذا هذا؟ لأن الفضاء ثنائي الأبعاد يتعامل مع كل الجسيمات، كل الفندامنتال ثيوريز تعامل واحد، فال EFT أكثر وصفا للفضاء ثنائي الأبعاد، وهذا ما يجعلنا أننا نتحمس قليلا فإنه ندخل مزيدا في أغوار سبر أغوار EFTs لنتعرف على الفضاء ثنائي الأبعاد. فالفضاء ثنائي الأبعاد يتعامل مع جميع النظريات الأساسية بتعامل واحد، يجب أن تكون كثافة الطاقة أقل بدرجة معينة حتى الفضاء ثنائي الأبعاد لا يحصل له انهيار. بالتالي يمكن تقريب هذه النظريات المختلفة من بعضها البعض، تقريبها من بعضها البعض بطريقة أكثر كلما غصنا عميقا في هذه النظريات وجعلناها يعني تهدد الفضاء ثنائي الأبعاد، فإننا نستطيع أن نتنبأ بردود فعل الفضاء ثنائي الأبعاد في كل هذه النظريات بطريقة واحدة. يعني أنا أضيف على هذا الكلام هذا البروفيسور الفيزياء أيضا الفندامنتال فيزيكس أوف بلاك هولز، يمكن أن نأخذها كبلوك في هذه البلوكات الأربعة، 1 2 3 4، نأخذها كبلوك في أحد البلوكات الأربعة. بالتالي هنا أدخلنا الجنرال ريلاتيفيتي داخل الكيو اف تي، يعني انظر إلى أين وصلت.
يعني هو تحدث عن الميون والتاو والستاندر موديل والسوبر سيمتري. الآن أنا أتحدث عن الجنرال ريلاتيفيتي، وأتحدث عن البلاك هولز، وأتحدث عن النيوترون ستارز، وأتحدث عن اليونيفيرس، مثلا اليونيفيرس دايمنشنز، يعني أبعاد كونية، وكلها يمكننا أن نجمعها في محل واحد ونعمل لها يعني نجيب لها قوانين للAFT، نظرية مجال كمي فعال AFT. هذه الAFT تكون قريبة جدا جدا مع بعضها من بعضها البعض، ثم بعد ذلك أيضا بطريقة أخرى نجعل هذه الAFT كلها تدخل في AFT واحدة، وبالتالي نكون أوجدنا نظرية كل شيء. كل شيء. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أننا لا نتعامل مع التفاعلات المادية من خلال المادة، وإنما نتعامل مع التفاعلات المادية من خلال الفضاء. إذا حولنا نظرتنا من هنا إلى تلك، من التفاعلات المادية مع بعضها البعض من خلال المادة، من مفهوم المادة، إلى التفاعلات المادية من خلال مفهوم الفضاء، فإننا سنظهر إلى نظرية كل شيء. لهذا أنا ذكرت في البداية وأقولها مرة أخرى أن الAFT تعتبر تحديا حقيقة لنظرية علي يوسف. إما تتفق معها اتفاق كامل، وبالتالي يمكن استخدام نظرية علي يوسف في تطوير نظرية الAFT، أو يمكن أن تهدم نظرية علي يوسف بالكامل. وهذا ما حصل، أنها اتفقت مع بعضها البعض اتفاق كامل لدرجة بعيدة جدا جدا، لدرجة أنه نظرية علي يوسف قدمت أفكار جديدة، لأنه كيف نطور نظرية الAFT بحيث نصل إلى نظرية كل شيء. وفكرة بسيطة جدا جدا، بحيث نجعل أنه التفاعل بين المادة والفضاء في ممتدات فايمن، بحيث نجعل أنه الفضاء ثنائي الأبعاد يعبر عن نفسه عن طرد الكتل في هذه الممتدات. وحصل هذا في الفايمن بروباجيتورز. رأينا أن مقام الفايمن بروباجيتورز يجب أن تكون أعلى من البسط، واتبعنا طرق مختلفة لتكون المقام أعلى من البسط، وبالتالي هذا المقام دخلنا داخله آلية لطرد الكتل، حيث جعلنا الام كابيتال والام سمول والبي اي والكيو اي والكي اي كلها عبارة عن كتل ومومنتومز، جعلناها كلها في المقام. حاولنا بقدر الامكان نجعلها كلها في المقام لتعبر عن طرد الكتل وطرد كمية التحرك وطرد الطاقة. فهذه هي نظرية كل شيء. تعالوا نواصل. Yes, exactly. طبعا من أجل فهم نظريات كل شيء لابد أن نكون أيضا فليكسبل في التعامل مع السيمتريز. لا يمكن أن نعتبر أن السيمتريز يجب أن تكون محفوظة. نعم، على المستوى الكبير يجب أن تكون محفوظة، لأنه نحن نرى الفيزياء الكلاسيكية تحترم السيمتريز، لكن على المستوى الصغير جدا لا يجب أن تكون محفوظة. وبالتالي يعني إذا طورنا أجهزتنا وأجهزة قياسنا سنقيس هذه السيمتريز التي هي ليست محفوظة عند الأبعاد الصغيرة جدا جدا، لكن الفضاء ثنائي الأبعاد سيجبر بعد ذلك عندما كلما زادت الأبعاد أو كلما نقصت، نعم ممكن نقول زادت الأبعاد، سيجبر الفيزياء أن تحترم السيمتريز والقوانين الطبيعية أن تحترم السيمتريز، لكن عند الأبعاد الصغيرة خصوصا بالقرب من الكتل أو خصوصا بالقرب من تهديدات الكتل للفضاء ثنائي الأبعاد هذه السيمتريز لا يجب أن تكون محفوظة. So the values of the constants. So the structure, which operators are there, that is the same, but the numerical values or the formulas for the prediction of these constants, they might be different. And we have seen it explicitly for the charge in QED. There was a finite correction to the charge coming from integrating out the muon. If you also integrate out the tau, the finite correction will be twice as large. But the structure is the same and the values are different. So we get universality classes
several fundamental theories can lead to the same EFT. And just to write this down, maybe different numerical values of these coefficients that we always call CI. So, which details of the fundamental theory didn't matter? In other words, which properties of the fundamental theory determine in which universality class we are? Do we get this EFT, which was maybe QED, or do we get that EFT, which is maybe the standard model, including all the standard model fields? How do we know which EFT we end up with, or if we do this matching ansatz, how do we know which ansatz we should take? And so that is what we should now list. So any ideas how you can figure out whether your EFT leads to QED with photons and electrons, or to a theory like the standard model with photons, electrons, W, Z and the Higgs? Exactly, so we first need to know which are the light fields. لماذا لايت فيلدز؟ لأن اللايت فيلدز هو موحدة في جميع التفاعلات. الإلكترون يطلع من هنا وهو الإلكترون يطلع من هنا. يعني أرجعكم إلى كتاب الحلقة 53 وما تمخض منها الكتاب الحلقة 53 نجد أن الكتل المطرودة من الفضاء ثنائي الأبعاد هي كتل موحدة. وبالتالي إذا أردنا أن نجمع الفاندامنتال ثيوريز في ثيوري واحدة، علينا أن أولا نمسك اللايت فيلد التي تخرج من التفاعل. الإلكترون يخرج من هناك وهنا يخرج من هنا، نفس الأمر، لا يخرج إلكترونات مختلفة، بالرغم من أنه هذه الإلكترونات تكون مختلفة على المستوى الصغير جدا جدا، لأنه سيمتريس مكسورة. وهذا الكسر يجعل اختلافات بين الإلكترونات صغيرة جدا جدا لا نستطيع رؤيتها بأجهزتنا الحالية، لكن الإلكترونات تكون مختلفة تماما. بعد ذلك أثناء خروجها ربما الفضاء يضغط عليها ويعدلها ويجعلها إلكترونات متطابقة مثل الذرة أو أنواة الذرة. عندما تطلق جسيمات بيتا، وقد تكون بعد ما تطلق جسيمات بيتا في النشاط الإشعاعي تكون مع ذلك تكون مسارة أو مستسارة، ثم بعد ذلك تطلق جسيمات أو تطلق أشعة جاما حتى ترجع إلى الحالة الأرضية. أيضا الإلكترونات فور خروجها من التفاعلات تكون مختلفة قليلا من بعضها البعض، ثم بعد ذلك تكون ترجع مرة أخرى مشابهة لبعضها البعض بفعل تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد أيضا عليها، لأن الإلكترونات في داخلها عبارة عن كتلة عالية جدا، يعني تمثل ثقوب سوداء. مثلا البروتون داخله عميقا داخله يمثل ثقب أسود عنده حدود أقل قليلا من الكواركات، حدود الكواركات داخل البروتون. أيضا الإلكترونات تمر بها نفس الأمر، فبالتالي الفضاء أيضا يحاول أن يهذبها ويجعلها متشابهة تماما. إذا اهتممنا باللايت فيلد التي تعتبر كتل مطرودة من التفاعلات، هذه اللايت فيلدز هي التي تعطينا أن أو تخبرنا أن كيف الفاندامنتال ثيوريز تكون متشابهة وتؤدي إلى ال E of T اللي هو E of T اللي هو أو TOE اللي هو theory of everything. TOE theory of everything. إذن الأول اللايت فيلد. الثاني أنا أدخل الاسيمتريكس، وهي مهمة جدا الاسيمتريكس، لأنه تخبرنا عن الكونتراكشنز التي تحصل وتخبرنا عن سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد. أنا أدخل هذا الاسيمتريكس. أنا لا أعلم هل الأستاذ المحاضر سيكتب الاسيمتريكس أم لا،
وهذا يقودنا إلى أنه دراسة الاسيمتريكس في الفايمان كونتراكشنز في السلاسل القادمة من الأهمية بمكان، يعني من الأهمية بمكان. فبالتالي الاسيمتريكس أيضا مفترض أن تدرج في هذه القائمة. الشيء الثالث الذي أريد أن أدخله هو معدلات تدفق المكان والزمان، وهو الفضاء ذات نفسه. الفضاء ذات نفسه أيضا مفترض يدرج في هذه القائمة، بحيث أن إذا أردنا أن نصل إلى نظرية كل شيء نأخذ هذه الثلاث أشياء: اللايت فيلدز اللي هو الجسيمات المطرودة، ثم الاسيمتريكس اللي هو كونتراكشنز، لأنه الاسيمتريكس تخبرنا كيف يتصرف الفضاء ثنائي الأبعاد مع الكتلة العالية. ثالثا الفضاء ذات نفسه اللي هي معدلات تدفق المكان والزمان وما يخرج منها من الجيج كوبلينجز كما شرحناه في الفيديو السابق، وما إلى ذلك. هذا ما أعتقده أنا، لكن تعالوا نشوف الأستاذ ماذا يكتب. Or also which are the light particles which should be described by light field operators. So you must know which light particles your fundamental theory predicts, and they must be part of the EFT. And light means, of course, light. You have to define first of all what means light and heavy for you, and then you figure out what is the set of light particles. Then another property is these power counting rules. What is exactly the ratio of quantities that you consider? صحيح، الباور كاونتينج، لأنه باور كاونتينج يجعل المقام أكبر من البسط. صحيح، الباور كاونتينج أيضا مفترض أن يدرج، لأنه يجعل المقام في دالة جرين وفي الانتجريشن الأكشن انتجريشن يجب أن يكون المقام أكبر من البسط حتى يجعل سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد، وهو يتعلق بالكونتراكشنز التي تحصل الفايمان، يعني فايمان بروباجيترز. فهذا نفس الأمر الذي قلته على الاسيمتريكس. فالباور كاونتر أيضا يدخل في هذا الأمر، وهو مرادف تماما للاسيمتريكس. It does small, and what is the Taylor expansion? In which variable do you expand, and to what order do we go? And so this can be just summarized by saying which are the power counting rules. This is often fairly obvious, and so that was not a deep discussion so far, but in some theories it is actually a little bit tricky. And the final thing, we already alluded to it as well, is which set of operators can actually appear in the EFT, and that depends on the symmetries of the EFT. And so you should, in the best case, be aware of the low energy symmetry of your fundamental theory. That is maybe not always totally obvious to see, but if you see it, then that is a really important, let's say, condition on your EFT which narrows down where you are. Of course, if you forget some symmetry, then you would simply omit it, and your Lagrangian ansatz contains more terms, and then you will be maybe surprised that some terms turn out to be zero. But if you know about the symmetry, then you can omit those terms from the beginning. So which OI appear, that is typically equivalent to saying which symmetries are present in the EFT. طبعا شرحنا هذه السيمتريز أيضا تدخل في نطاق الكونتراكشنز، وأيضا تخبرنا أنها غير محفوظة في الأبعاد الصغيرة جدا، لكن في النهاية نحن ملزمون بالنتائج، والنتائج تعطينا سيمتريز محفوظة. لكن مقابل هذه السيمتريز محفوظة تخبرنا أن هناك مختلف الكتل التي خرجت من التفاعل، مختلف أنواع من الكتل والطاقات خرجت من هذا التفاعل بسبب أنها السيمتريز يجب أن تكون محفوظة. وبالتالي أيضا السيمتريز يمكن أن تخبرنا بهذا الأمر، ويمكن أن إذا أصبحنا يعني أكثر شقاوة
يمكن أن ندخل في التفاعلات في الريال تايم باستخدام نظرية علي يوسف، وندرس كيف تكسر هذه السيمتريز، ونعرف كيف تتكون الكتل من أجل الحفاظ على هذه السيمتريز. وأيضا هذا يدخل في الكونتراكشنز، لأنه فايما بروباجيترز أو الكونتراكشن في الكيو اف تي تحفظ لنا السيمتريز. فيجب أن نعلم من هنا يجب أن نعلم أن أي كونتراكشنز يحصل أو اختصارات في المعادلات الضخمة جدا للفايمن رولز، الفايمن دايجرامز، هذه الكونتراكشنز عبارة عن سيمتريز محفوظة، وهذه السيمتريز من أجل أن تكون محفوظة يجب أن يكون الفضاء ثنائي الأبعاد هو المسيطر على التفاعل. وهذا ما يحصل بالفعل، أن الفضاء ثنائي الأبعاد يسيطر على التفاعل مهما كان التفاعل غريبا أو عجيبا، أو استخدمنا فيه طاقات عليا أو استخدمنا فيه كثافة عالية للطاقة، فإن في النصر في النهاية سيكون الفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي يستطيع توزيع هذه الطاقات في موضوع طرد الطاقة أو طرد الكتل وطرد الإشعاع أو طرد الموجات الجاذبية، وأيضا تضخيم الفضاء تحت الكتل أو في فضاء هذا التفاعل، وأيضا الإسبين وما إلى ذلك. كل هذه آليات فضاء ثنائي الأبعاد للدفاع النفسي. إذا نظريات كل شيء تعتمد على هذه الأشياء. أنا أعتبرها شيئين ليس ثلاثة أشياء: الكتل المطرودة، دراسة الكتل المطرودة، ودراسة الكونتراكشنز التي تخبرنا بأن كيف السيمتريز تكون محفوظة، وأيضا أخذ قوانين رئيسية في نظرية علي يوسف بأن الفضاء ثنائي الأبعاد دائما هو المسيطر. فقط هذا فقط يجعلنا نصل لنظرية كل شيء. Okay, so this is basically the set of the details that matter in order to obtain the structure of the EFT, and then once you have the structure, then other details determine the numerical values of all the coefficients, and then you get, of course, different instances of one EFT or of another EFT. So, and now we can turn the whole thing around. You know that many different fundamental theories will give rise to one EFT or to another EFT, and that means that you can simply consider the EFT and forget about where it came from. Looking at just one such EFT with a certain set of light fields and light symmetries is a substitute for discussing all possible fundamental theories which would lead to this particular EFT. And so you can get rid of the need to know what fundamental theory you are working with, and simply look at the EFT and take it seriously. So let us write down this kind of point of view. So if the fundamental theory is unknown, you can simply start from some assumptions. Namely, exactly these kind of assumptions. You assume you have some fundamental theory which might be unknown, but which contains a certain set of light particles, possibly the particles you have observed in experiment, which are the power counting rules and which are the symmetries. So, namely, the assumptions are set of light particles or states or fields, the symmetries, and power counting rules. Then you do an ansatz of the most general EFT compatible with this. And then this EFT that you construct in this way is automatically correct for all possible fundamental theories with these properties.
so low energy observables can be fully computed. In the EFT. We do not need to know the fundamental theory in order to do meaningful physics for low energies. Now, this kind of point of view can be applied in several different directions. One important direction is really the applicational one. Namely, if you are actually interested in computing something that you want to compare with experiment, or you want to give the result of some physical quantity to somebody because you are genuinely interested in the outcome of some calculation, then you can free yourself from the need to start from a fundamental theory and do the calculation in the EFT. You know it is definitely correct and probably easier than a calculation in the fundamental theory. And then you have here a very important tool. And that is obviously applied in practice. And you always apply it, maybe without knowing it, if anybody does a calculation in ordinary quantum mechanics for atomic physics or molecular physics or solid state physics, or even if you do some higher energy particle physics calculation just using QED, then you use that because QED is of course a low energy EFT for the standard model. And there is no point in doing any atomic physics calculation in the standard model. It would be uselessly complicated. QED is the correct EFT and the calculation is simpler, and therefore you do it in QED. Unless of course you are maybe interested in the precise value of the impact of the Higgs boson onto the hydrogen levels. If you want to know that, then maybe for this particular purpose you would go to the standard model and do the calculation there. But otherwise you do not need to know this. And actually, seriously, if you really want to know what is the impact of the Higgs on hydrogen spectra, then the way to do it would be for sure to take the standard model and derive, in fact, QED as a low energy EFT for the standard model. But in this case, plus higher dimensional operators in the way we saw it. So QED will be extended by dimension 5, 6, 7, 8 operators with coefficients which are predicted from the matching calculation. And then from this matching calculation, you have precise values for all these higher dimensional coefficients. And those values describe the impact of the Higgs on low energy physics. And then you do atomic physics from a Hamiltonian derived in this way using additional terms, additional in comparison to the usual hydrogen Hamiltonian. Okay, and then you know and have a simple way to calculate the impact of all the heavy standard model particles onto spectra. That is the way it is done. So this is one way of looking at it as a calculational tool which is really efficient. And the second way is the opposite, and that is often done in current LHC physics or current particle physics, where we are actually really interested in knowing the true fundamental theory beyond the standard model. We have reasons to suspect that the standard model is not the ultimate truth. It's not the most fundamental theory of nature. There is probably something beyond it, maybe grand unification, maybe supersymmetry, but we don't know. And the standard model is most likely the correct effective field theory, a low energy effective field theory of something unknown, something fundamental. But then, of course, in this case, we are not happy by just using the standard model as a calculational tool. We want to know what the fundamental theory is. And so we can then extend the standard model by higher dimensional operators and hopefully measure the values of the coefficients of these higher dimensional operators. And once we know such values, we could compare the measurements of these higher dimensional coefficients to distinct predictions of different fundamental theories, which would, as we discussed, give different values for the coefficients. So, and then the EFT point of view
gives you insights which coefficients are maybe particularly strongly dependent on details of the fundamental theory. If you figure out some coefficients which are really give different values for different fundamental theories, then these are the coefficients which you should measure first. So, for example, in the other lecture in the last semester, I told you that G minus 2 is such a coefficient. G minus 2 is the magnetic moment corresponding to the spin. This corresponds to an effective field theory operator whose value is really determined from the details of the fundamental theory. Once you know or measure G minus 2 precisely enough, you know some details of the fundamental theory. However, the magnetic moment associated not with the spin but with the orbital angular momentum, the G factor corresponding to L instead of corresponding to S, that is not determined by the details of the fundamental theory, it is always the same. And so the EFT logic shows you that, and then of course you shouldn't really do an experiment measuring G for the orbital angular momentum, but you should only measure G corresponding to the spin. So these are things you can learn from looking at the EFT, and in this way you have now some insight into EFT without fundamental theory. Okay, next point. A generalization of this one. Non-perturbative logic. So basically I summarize here Weinberg's point of view with non-perturbative logic هو كسر التناظر. الآن نحن دخلنا عميقا داخل الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد وبين الكتلة فيما يسمى بالريال تايم. فهذا يعبر عن كسر التناظر مباشرة، كيف يحصل كسر التناظر وكيف يحصل هذا النون برتبتيف، لأنه لا السيمتريز غير محفوظة في النون برتبتيف غير محفوظة. فبالتالي إذا حاولت أن تدخل في النون برتبتيف فإنك ستحتاج نظرية علي يوسف مباشرة. فهذا العنوان سيكون قيم جدا وسيكون يعني جميل جدا إذا تعمقنا فيه في دراساتنا القادمة، لأنه ستخبرنا بأن جميع السيمتريز غير محفوظة في النون-برتبتيف، ولهذه نجد أن QCD تعتمد كثيرا على النون-برتبتيف، وأن QCD غير مفهومة بالكامل ولن تكون مفهومة بالكامل إلا أن نطور نظرياتنا بحيث أنه ندخل نظرية علي يوسف في هذا الأمر. EFT ما دام ناقشت هذا الموضوع فإنها تخبرنا أنها تتطور من أجل فهم هذه الحقيقة، لكن في النهاية نحن نريد أن يعني نتحول حتى نفهم هذه الحقيقة العجيبة. نريد أن نتحول من تفاعلات أن نفهم المادة من حيث تفاعلاتها المادية مع بعضها البعض إلى المادة من حيث تفاعلاتها مع الفضاء. فهذه تخبرنا بالنون برتبتيف بأقصى درجة ونستطيع أن نغوص فيها لأقصى عمق ونفهمها من أساسها. تفاعلات المادة مع الفضاء، والفضاء يشمل الفضاء ثنائي الأبعاد والفضاء رباعي الأبعاد هكذا. فلهذا نظرية علي يوسف تقدم كثيرا في هذا الموضوع. طيب تعالوا نواصل نشوف ماذا تقول نظرية EFT في هذا الأمر. From Field Theory Book, Volume 1, which is basically leading to effective field theories being always correct, no matter what the fundamental theory is. So he starts from assuming the existence of certain particles, elementary particles, or not elementary particles, but
particles in the sense of relativistic quantum mechanics, a set of one particle states. And in relativistic quantum mechanics, one particle states correspond to irreducible representations of the Poincaré group. So that sounds technical, but that is really the proper definition of particles. And this definition applies to, for example, electrons, where actually there are some, doesn't even fully apply, but anyway, electrons, photons, but it also applies to protons, for example. They are not elementary, but nevertheless they form irreducible representations of the Poincaré group. Nuclei even, or even atoms. For example, the hydrogen atom in the ground state forms irreducible representation of the Poincaré group, so it classifies also as a one particle state, even though it is not elementary. So that distinction is not important, but we assume a set of one particle states, and we assume relativity expressed in terms of Poincaré invariance plus the rules of quantum mechanics, and the point is then relativity plus quantum mechanics plus locality in the sense of what he calls cluster decomposition principle. Which basically simply means that experiments on the Earth and on the Moon are independent. So if you have an S matrix for the combination of a process taking place here and somewhere else, the S matrices factorize into a product of two S matrices which are independent. That is this cluster decomposition. And under the combination of these three items, the most general S matrix, or the most general Hamiltonian for interactions of these one particle states is given by a local relativistic quantum field theory. Which can be defined by giving a Lagrangian, which can be split into a free Lagrangian and an interaction Lagrangian. And then in this setup, the free Lagrangian describes exactly the one particle states that you started with. So this contains fields for the one particle states. And this describes interactions, obviously, between these one particle states. So, and if you see it, then this. طبعا هنا نجد أنه يعني أنا أتفق مع وينبرج في أشياء كثيرة جدا جدا، بالرغم أنني لا أعرف يعني لا أفقه كثير في بونكاري جروبس، لكن أتفق معه أن الريلاتيفيتي زائد الكوانتم ميكانيكس التي تعطينا معادلة ديراك وما بعدها، زائد الديكومبوزيشن برينسيبل والتي ذكرها أنها تعتمد على اللوكاليتي وتعتمد على الاس ماتريكس، والاس ماتريكس قلنا كما ذكرنا ان الاس ماتريكس تعتبر عن قمة الصراع بين الفضاء الثنائي إلى بعد والمادة وسيطرة الفضاء الثنائي إلى بعد بما يسمى بالديجونالايز للأوبزرفيشنز أوبريتورز. فهنا هو يعمق هذا الأمر مفهوم، لكن هو لا يعرف ماذا يكون الديكومبوزيشن ماتريكس، وهذه لديه خاصية أخرى تسمى أو اسم آخر يسمى الصراع بين الفضاء الثنائي إلى بعد.
هاي وينبرج لم يعلم هذا الأمر. طبعا وينبرج يعني أنا يعني تحدثت عن فيديوهات عنه، والله في حقيقة متشوق جدا ليعرف كتبه، لأنه هو كان عميق جدا جدا في في وصف العالم الكمي. فهنا نتفق معه في النون بيرتبيتيف، فإننا يجب أن نأخذ في اعتبار اللوكاليتي، لأن اللوكاليتي يعني الكتلة، الملاحظ يكون قريبا جدا من الكتلة، وبالتالي تكون خصائص الكتلة ليس في مثل الملاحظ البعيد. وأيضا irreducible particle، هذا يعني نعامل البارتيكل ككتلة واحدة أو كجسيم واحد، يعني هو أدخل الإلكترون أدخل معه البروتون الذرة النواة والذرة، وهذا صحيح يتفق مع نظريتي أنه عند الأبعاد القريبة جدا من النواة فإننا نعتبرها مثل الأرض، يعني انظر التشابه وصل إلى عين. عند الأبعاد الصغيرة نحن نعتبر النواة مثل الأرض، ونحن جالسون فوق هذه النواة، بالتالي نرى الفيزياء بالنسبة للإلكترونات مثل الفيزياء التي نراها بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية، حركة بطيئة، فيزياء كلاسيكية وما إلى ذلك. فالنون بيرتبيتيف يجب أن نمر بهذه، وأنا أتفق تماما مع وينبرج في هذا الحديث، وأتفق معه تماما أن الفيزياء الكلاسيكية ستكون مسيطرة، لكن ليست مسيطرة دائما، لا تعتمد على الأبعاد، تعتمد على الأبعاد حقيقة. وأن في النون بيرتبيتيف نجد أن السيمتريز مكسورة، الفيزياء الكلاسيكية تحترم السيمتريز، لكن إذا أردنا كسرة السيمتريز كما رأينا في هذا الفيديو فيديوهات السابقة، أن كسر السيمتريز يجب أن يكون في قمة الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة أو الطاقة. يحصل كسر السيمتريز، يحصل كسر لأشياء كثيرة جدا جدا إلى أن تستعيد الفضاء ثنائي الأبعاد، يستعيد التناظر، إلى أن يستعيد، يكسر أي شيء حتى يستعيده. أو دعونا نقول أن الكتلة تعمل على الكسر. طبعا أحيانا أنا أستخدم الكتلة تعمل على إعادة التناظر، وأحيانا أستخدم الكتلة تعمل على كسر التناظر. طبعا هذا تعتمد على الملاحظ أيضا، إذا كان الملاحظ قريب فإنه يجد أن الكتلة تعمل على كسر التناظر، الملاحظ البعيد يجد أن الكتلة تعمل على استعادة التناظر. وبالتالي خروج الكتل من وسط التفاعل يعني خروج تناظرات مكسورة من وسط التفاعل، يعني الكتلة تمثل هي بذات نفسها تمثل كسر التناظر، لكن الفضاء حولها يكون التناظر يكون مستعد فضاء حولها، لكن هي أصلا في داخلها تمثل كسر التناظر، ولولا كسر التناظر لما خرج الكتلة. فهذا ما اتفق مع وينبرج في هذا الأمر تماما، وأن النون بيرتبيتيف تعبر عن سيمتريس بريكن، وأن يكون من مخرجات هذا البريكن هو الكتل المختلفة. تعالوا نواصل. Way of looking at it does not give you necessarily the absolutely fundamental theory of nature like string theory or a grand unified theory or the standard model even, but what it rather gives you is an effective field theory which describes consistently interactions between any kind of one particle states that you want to have, including non-elementary bound states like the proton nuclei and so on. So that is the way of looking at it by Weinberg. So the result is then the following. If you apply this to particles of mass smaller than some capital mass m, if you apply it to some quantum field theory, then independently of what the fundamental theory is, if you want to describe only the particles, including non-elementary ones, but maybe or only elementary ones, depending on what you want, only light particles,
then automatically there exists a quantum field theory according to the statement which describes precisely your chosen set of light particles and their interactions. And this theory is a relativistic quantum field theory. So this logic implies the existence of an EFT just for these light particles. So, and that can even be applied if to bound states. And here let me just give you the most important and most well-known, maybe most obvious example, and definitely the example which was historically the basis of this point of view, namely low energy QCD, more precisely low energy hadron physics, because the hadrons were known, strongly interacting particles were known before QCD existed, and people were trying very hard to understand the dynamics of these strongly interacting particles, and one way to do it is using this EFT approach. So that is the most important example of this way of looking at it, let's say QCD, but at energies below, for example, half a GeV. If you look at strongly interacting particles, but below half a GeV, then which strongly interacting particles are there? The proton is too heavy, but some other particles exist with masses in that energy region. Does anybody know some particles? Yep. Pions? Anything else? Kaons, yes, they are also light. And so on, but these two are the most well-known ones, and there are already many of them, charged and neutral and so on, anti-kaons. And so the statement is there exists an EFT which describes exactly these particles, and this EFT would contain fundamental field operators for those bound states. So with fundamental meson fields. Okay, so fundamental in the sense of the EFT. So from the EFT point of view, you do not see that the mesons are bound states. The mesons are treated as elementary particles, and each meson is described by one field operator, like a scalar field operator, for example, for the pions and kaons, the meson fields. And the free Lagrangian contains simply kinetic terms for these meson fields. And the interaction Lagrangian contains interactions between the mesons. And you could even think of interactions between the mesons and photons. Photons are obviously also light or even electrons, and so you could extend your EFT to include the photon as well, plus photons, and maybe E plus E minus. And the statement following from this very general point of view proposed by Steven Weinberg is that this EFT must exist, and it must be possible to write it down in a way which correctly describes the low energy dynamics of the mesons. This theory is very well known, and it has a name, chiral perturbation theory.
And so historically, إذا اللو انرجيز التي ناقشناها الآن تعطينا هذه الأمور وتعطينا النون بريدكتيف ثيوري وتعطينا أفكار وينبرج التي تطابق تماما أفكاري. وإذا جعلنا في اللو انرجيز فإننا نغوص عميقا داخل التفاعلات، يعني مثلا أو داخل الفضاء، دعونا نقول داخل الفضاء، يعني مثلا نمسك البروتون نجعل أنه كتلة البروتون ضخمة، طبعا البروتون 1 جيجا أو قريب من 1 جيجا. فعندما نقول اللو انرجيز فإننا نقصد بذلك أقل من 1 جيجا. ماذا يحصل أقل من 1 جيجا؟ ونحن نعلم أن البروتون داخله عميقا يهدد الفضاء الصناعي بعد غير المتناظر، وأنه يتصرف مثل الثقب الأسود داخله. بالتالي أي طاقة إضافية للبروتون يؤدي إلى طرد الكتل وطرد الطاقة. بالتالي يمكن اعتبار البروتون لو انرجيز، يمكن اعتبار البروتون مثل الأرض كما قلت ذكرنا، مثل الأرض. وهذه الكايونز أو هذه الميزونز هي جسيمات داخلة. لكن انظر إلى فرق بسيط بين 1 جيجا ونص جيجا. وبالتالي يمكن أن نعتبر جسيمات أيضا تؤثر في البروتون، مثل القمر تؤثر في الأرض. القمر يؤثر في الأرض طبعا في المد والجزر، وأيضا يعني يؤثر في الأرض أيضا في أشياء معينة، تأثيره يكون واضح في الأرض. وبالتالي والقمر طبعا أكثر أصغر من الأرض، يعتبر أقل من ربع الأرض، أظنه أقل من ربع الأرض كتلة. فبالتالي على هذا يمكن أن نقيس يعني التفاعلات بين الميزونز التي تتعلق بالبروتون وما يؤثر ذلك على البروتون والفضاء حول البروتون، وأيضا تفاعلاته هي مع بعضها البعض. فإذا دخل عميقا هذا الأستاذ في هذه الجزئية يمكن أن نقدم مزيدا من الاتفاقات مع نظرية اليوسف في هذا الأمر. المهم في هذا الموضوع أننا هنا سنعتمد المراقب الغريب، لأننا نقول اللو انرجيز، والمراقب الغريب ويقيس الطاقات التي هي أقل من طاقة البروتون، وكيف تتصرف الجسيمات الخارجة من التفاعل أو الفيزياء فيزياء الجسيمات التي تكون في فضاء البروتون، لكنها طاقتها أقل من البروتون بالقليل. الكواركات أقل من البروتون بكثير، يعني الأب كوارك والداون كوارك أقل من البروتون 1/100 من طاقة البروتون، فهي أقل منها كثير. لكن هذا الميزونز هي طاقة أقل من البروتون قليلا. this is certainly one of the most, or maybe the most important effective field theory, which is paradigmatic for the development of EFT, and so the entire way of looking at EFTs follows from the analysis of this chiral perturbation theory. And we will most likely also come back to it and look at some more details of this theory. But this is what I mentioned before, just so you know. There does not have to be a one-to-one correspondence between the fields in the fundamental theory and the fields in the EFT. And you see here the set of fields in the EFT is totally different from the fields in the fundamental QCD. Here in this EFT there are no quarks, no gluons, only meson fields. So completely different. Nevertheless, the EFT exists and correctly describes the fundamental dynamics of the full theory. Very nice. If you do not have questions, we will then change the topics and start with renormalization group. Good. Let me nevertheless clean the blackboard. What is your question? I don't know why I said most likely when I said it, but one
correct thing is that it is of course not guaranteed that there are no other light particles in nature beyond the ones in the standard model. It could, for example, be that there are some additional very light Higgs bosons which are not contained in the standard model, and if they are light and if they exist, then of course they should be included in an EFT for light physics. But we have not seen them yet, and so therefore if they exist, their interactions must be somehow weak. But that would be an example where the truly correct EFT at energies below the weak scale would be different from the standard model. Let us come to the renormalization group. Maybe you remember that the entire lecture is called Effective Field Theory and the Renormalization Group. So now we will come to this second part of the lecture title, namely Renormalization Group. And in order to motivate it and to relate it to the previous discussion. طيب تعال نقف حتى هنا في هذه المحاضرة، لأنه ستكون هذه المحاضرة ربما تكون طويلة. تعال نقف حتى هنا، لأنه الرينورماليزيشن هناك لها تطبيقات كبيرة جدا ولها اتفاقات كبيرة جدا مع الرينورماليزيشن جروب، يعني لها اتفاقات كبيرة جدا مع نظرية علي يوسف، ولها يعني من الأشياء الجميلة جدا أنها تشرح كثير من نظرية علي يوسف كما سنرى إن شاء الله بعدين. فنقف هنا في هذه المحاضرة ونبدأ الرينورماليزيشن جروب في محاضرة القادمة إن شاء الله.